And we feel that we can help each other, and I am grateful to the Foreign Minister. It is acknowledged the progress Pakistan has made in defeating and reversing, terrorism and extremism, and they are more than happy to even further build our capacity on that score. We've also discussed the Afghan situation. Today, Russia and Pakistan see eye to eye on a lot of issues that are being discussed in Afghanistan. We are both interested in restoring peace and stability, and there's very good cooperation taking place on that score. We've also discussed the successful expanded Troika meeting, the possibility of another Moscow format meeting, and instructed our envoys to stay in close contact, to remain in touch and coordinate their positions. I briefed the Foreign Minister on the larger question of peace and security in South Asia. Our perspective, I gave him our perspective, the fragility of the situation on our border with India, the situation in Jammu and Kashmir on human rights is a concern, has been a concern. But I also shared with him a recent positive development, and that is that both sides have recommitted to ceasefire. The understanding, 2003 ceasefire understanding, which is definitely reduced tension and has been welcomed on both sides of the line of control. So there's a lot I can say, but I have limited time and he has to speak and we have to go and meet the Prime Minister. I would conclude by saying that this visit is an important visit. It has taken place after almost a decade, and we feel this visit will further deepen our bilateral relations and our friendship, and we intend to maintain this momentum and our high-level contacts. And I would want to conclude on this quote from a famous Russian poet, who happens to be the Foreign Minister of Russia and my guest. And I quote, "The road ahead is just the beginning of the road home." So welcome home to your region. Большое спасибо, уважаемый господин министр. Дамы и господа, я хотел бы начать с выражения признательности нашим пакистанским хозяевам за очень радушный и теплый прием. Thank you very much, Prime Minister. I would like to state that I'm grateful to our hosts in Pakistan who have accorded us a very cordial welcome. Российско-пакистанские отношения носят конструктивный, взаимовыгодный характер. Relations between Russia and Pakistan are constructive and mutually beneficial. У нас установился доверительный политический диалог, в том числе на высшем и высоком уровнях. We have established a confidential political dialogue, including at the high and highest levels. И отрадно, что регулярность двусторонних контактов удалось сохранить, несмотря на пандемию коронавируса. And I'm glad that we were able to preserve our dynamic political dialogue despite the pandemic of the coronavirus. Мы удовлетворены тем, что прошлый год стал рекордным для двустороннего товарооборота. Его объем увеличился более чем на 45% и достиг $790 миллионов. I am satisfied by the fact that the mutual trade has increased by 46% and hit the record $790 million. У нас общее мнение, что это не предел, и нужно искать пути по дальнейшему углублению нашего экономического взаимодействия, и решающую роль здесь призвана сыграть межправительственная комиссия, заседание которой в этом году должно состояться в России. And we both agree that this is not a limit and we should further develop our economic relations. The key role here is played by the organization and by the session of the Intergovernmental Commission, and this year it takes place in Russia.
У нас состоялось обсуждение перспектив сотрудничества в энергетике. Флагманский проект здесь – газопровод Север-Юг из Карачи в Лахор. We've also discussed our cooperation in the area of energy, and the flagship project here is the gas pipeline north-south in Lahore and Karachi. У нас есть соответствующее межправительственное соглашение 2015 года. Сейчас уточняются некоторые вопросы, которые станут частью протокола к этому соглашению. Надеюсь, что он будет подписан, и мы сможем быстро приступить к работе. Here we have an agreement of 2015, and we have been discussing the protocol to this agreement, and as soon as it's signed, we can launch the construction of the pipeline. Мы подтвердили готовность российской стороны продолжать содействовать укреплению антитеррористического потенциала Пакистана, включая поставки соответствующей техники. We've confirmed that we stand ready to strengthen the anti-terrorist potential of Pakistan, including by supplying Pakistan with the special military equipment. Мы считаем, что это отвечает интересам всех государств региона. This serves interests of all states of the region. Договорились продолжать практику регулярных совместных тактических учений в горных условиях «Дружба», а также военно-морских учений «Аравийский муссон» по борьбе с терроризмом и пиратством. We also agreed that we need to further conduct exercises and drills in the mountains called Friendship and maritime exercises called Arabian Monsoon. Совпадающих или близких позиций мы обсудили международные дела. Besides, we discussed international affairs where we have congenial views. У нас общий интерес в том, чтобы продолжать и усиливать координацию на международных площадках, включая Организацию Объединенных Наций. We both agree that it serves our interest to coordinate our views in international organizations such as the UN. Мы также констатировали, что с момента присоединения к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена 3 года назад пакистанские коллеги активно участвуют в практической деятельности этой организации, включая ее региональную антитеррористическую структуру. We also agree that once Pakistan acceded to Shanghai Cooperation Organization 3 years ago, it has been very active in its practical work, including the anti-terrorist structure. Мы, как и наши пакистанские коллеги, серьезно озабочены деградацией ситуации в сфере безопасности в Афганистане. Там растет террористическая активность, укрепляются позиции ИГИЛ на севере и востоке страны. We are also concerned by the deterioration of the situation in the area of security in Afghanistan and by the rise of terrorist activities and the march of ISIL in north and east of the country. Мы договорились и далее содействовать созданию условий для того, чтобы противоборствующие стороны вышли на конструктивные развязки, которые позволят прекратить гражданскую войну в Афганистане через договоренности о формировании инклюзивных структур власти. We agreed that we need to further facilitate the contradictory and hostile parties for them to reach agreements to put an end to civil war based on the inclusive political dialogue. Именно на достижение этих целей была направлена встреча так называемой расширенной тройки в Москве 18 марта с участием России, Китая, США и Пакистана по афганскому регулированию. To this end, on March 18th in Moscow took place the expanded troika with the participation of Russia, China, USA and Pakistan. Рассмотрели ситуацию на Ближнем Востоке и на севере Африки, в частности в Сирии, Ливии, Йемене, а также ситуацию в палестино-израильском урегулировании. Besides, we discussed the situation in the Middle East and North Africa and the conflicts in Syria, Yemen, Libya and Palestine and Israel. Мы считаем, что на фоне бурных событий в регионе непозволительно придавать забвению задачу создания палестинского государства. We believe that against the backdrop of the tensions in the region, we should not forget the task of establishing a state of Palestine. Россия готова содействовать прямому диалогу между палестинцами и израильтянами и будет активно продвигать этот подход. Russia stands ready to facilitate the direct dialogue between Palestine and Israel and will do
everything in its forces to do that. Мы подробно обсудили ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Besides, we discussed in detail the situation in Asia-Pacific. Здесь сейчас разворачиваются неоднозначные процессы, выстраивается под эгидой Вашингтона разобщающая геополитическая конструкция, продвигаются стратегии, которые противоречат всему тому, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе делалось до сих пор. Here we see uncertain processes that happen because the USA promotes divisive strategies that change everything and the stability in the region. Мы категорически против попыток выстраивать здесь разделительные линии, и мы за то, чтобы сохранить структуры, которые были сформированы, открытые структуры при центральной роли ASEAN. We are categorically against new division lines. Instead, we promote the preservation of those structures that have been here, including with the key role of ASEAN. В ходе переговоров мы также приветствовали недавние шаги Индии и Пакистана по нормализации двусторонних отношений. In the course of the talks, we also touched upon the fact that India and Pakistan started talks on the normalization of relations. We welcome that. В целом я весьма удовлетворен состоявшимися переговорами, и в том числе мы зафиксировали взаимную готовность к дальнейшему расширению российско-пакистанских связей. In general, I'm satisfied by the outcomes of the talks, and I would like to state that we stand ready to further deepen relations between Russia and Pakistan. Спасибо. Thank you. At one point, I just forgot to mention the Sputnik vaccine. The Sputnik vaccine, it's been registered in Pakistan, it's being applied in Pakistan, it is giving good results, and we are interested in commercial purchase of 5 million doses from Russia, depending on the availability and your production levels, and keeping our population in view. I think there are opportunities of local production and joint ventures, and there are interested parties who would want to examine this. Thank you. The Honorable Foreign Ministers have agreed to take some questions. So before the question, please introduce yourself, your media outlet, and also state who your question is addressed to. Ji Zulkarnain Sahab from ARY. Thank you. Zulkarnain from ARY News. My question to Russian Foreign Minister, Excellency. पाकिस्तान और रूस के वज़ीर ख़ारजा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस हवाले से आपको बताएं, रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और रूस में ताल्लुकात दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए कोशिश है। अहम खबर देंगे आपको लाहौर से, जहां पर जहांगीर तरीन से पीटीआई अरकान असम्बली की तरीन हाउस में मुलाकात हुई है। कौमी और सूबाई